Hello everyone, how are you? I hope you're doing very well. In this lecture, we're going to talk about a new topic, which is how to rent or how to buy a house or a flat. As the title we have, um, I'm looking for a flat. أنا أبحث عن شقة. A flat here is a noun. كلمة flat هنا هي اسم ومعناها شقة. It has another meaning which is flat مستوي يعني بنفس المستوى. It is adjective يعني هذه الكلمة ممكن تكون adjective بمعنى مستوي بنفس المستوى، وممكن noun اسم بمعنى شقة. Now we have different types of houses، أنواع مختلفة من المنازل. And we have the pictures. I'm gonna help you because today we have the problem with the with sharing the screen. So I'm gonna help you describing and explaining the type of houses. راح أساعدكم بتوضيح أنواع المنازل لأنه اليوم عندنا مشكلة بمشاركة الشاشة وشوية عندنا الصور مو واضحة. So we have semi-detached house. Semi-detached house. House نعرف معناه منزل. Detached is the opposite of attached. Detached منفصل. Attached متصل. Okay? When we say semi-detached معناها شبه منفصل. بمعنى it is detached from one side منفصل من جهة واحدة. Okay? semi دائما تأتي بمعنى شبه. detached منفصل. So we have picture 5. إذن semi-detached house is picture 5. Cottage simply كوخ. It is picture number 4. صورة رقم 4. Terraced house number 3. The house that attach with another house by one side. يعني البيوت المتصلة من خلال جانب واحد. حائط واحد يفصل بيناتهم حائط واحد. One side. Detached house بيت منفصل كليا. Detached house بيت منفصل. It is number 1. A block of a flat عمارة من الشقق. A block of a flat. It is number 2. So these are the types of houses. هنا حسب البناية. أنواع المنازل حسب البناء كيف ما إذا كان هو متصل أو منفصل. Okay? Now we have adjectives that can be used to describe houses. عندنا صفات ممكن نستخدمها لوصف المنازل. We have modern house بيت حديث. spacious واسع بيت واسع. It comes from the word space. space مثل ما نعرف إنه معناها مساحة. spacious واسع. cramped the opposite of spacious. عكس spacious معناه ضيق. comfortable مريح. private خاص ممكن تأتي بمعنى شخصي خاص بشخص معين أو ملكية شخص معين. shabby wrath قديم. quiet هادئ. the opposite of noisy عكس noisy صاخب. bright مشرق. messy فوضوي. It comes from the word mess. mess فوضى.
messy فوضوي. isolated معزول. dingy بمعنى dirty وسخ أو داكن. the opposite of bright عكس كلمة bright. So these are adjectives that are used to describe houses. هذه هي صفات ممكن نستخدمها لوصف المنازل. So what do you say? Which is important when you want to buy a house? الآن شخص يريد يشتري بيت أو يأجر بيت. What is the most important thing? What do you think about? حتفكرون بشنو؟ مثلا the size of the house, the age, whether it is a new or old, location, الموقع, style, or the price. Who can tell me? طلاب مثلا هسه شخص يريد يشتري منزل بشنو يفكر أكثر شيء؟ أهم شيء طبعا هذا الشيء يكون شخصي according to your opinion حسب رأيكم. Is it important to think about price first or the size? شنو تعتقدون؟ Which is the most important thing? شنو أهم شيء؟ ستي يفكر واحد بمن بالسعر. السعر بالبداية. The price. Yes. So the money that you can offer to buy the house is the most important. Yes, you can say that, of course. Because money decide the size and the type of the house, the location, the style. Of course, definitely money decides everything. Yes, thank you, Karar. Now we have another strategy or topic, which is finding the right property. Finding the right property. Property العقار. إذن إيجاد العقار المناسب. Suppose that you want to buy something, a house or a flat, and you want to ask about it, to ask about certain details. تسأل عن تفاصيل معينة أو تصف معلومات معينة للشخص المعني للمساعدة في إيجاد العقار المناسب. So, match each statement from A to E with a response from 1 to 5. طبعا عندنا جمل والإجابة على هذه الجمل. الجمل الأولى is said by the person who want to buy. الشخص اللي يريد يشتري. Okay? And the second by the agent or the company. طبعا الوكيل أو الشركة اللي ممكن يساعدون في إيجاد العقار المناسب. So, do you have anything with a larger garden? هسه التفصيلة اللي يريدها هذا الشخص a larger garden. حديقة أكبر. We match it with number 4. Yes, this one has nearly half an acre. Acre هي وحدة قياس لمساحات كبيرة واسعة، لذلك ممكن تستخدم لقياس الحدائق. إذن number 4 goes with A. الجملة الرابعة تتناسب مع A. Why? Because there is something that links between them. أكو فد كلمات تربط بيناتهم. شلون عرفنا هم يتلائمون؟ garden and acre. ربطت بين الحديقة larger garden حديقة أكبر وبين وحدة القياس اللي هي الacre نوع من يعني الفدان وحدة قياس لقياس المساحات الواسعة. إذن الربط صار بهذه الطريقة. كذلك نفس الحالة في بقية الجمل.
Is there anything away from the main road? Main road من الشارع الرئيسي. It goes with number 2. There is one in Robert Street that's very quiet. So يوجد واحد في شارع هوبرت that's very quiet. الربط هو صار عن طريق كلمة main road الشارع الرئيسي and Hobart Street شارع بهذا الاسم. طبعا أكو علامة أخرى that's very quiet. المعروف عن البيوت اللي تكون بمنطقة إذا كانت بالقرب من الشارع الرئيسي الناس هناك يعانون من الضوضاء. The noise of the cars, too many cars. الضوضاء اللي تسببها السيارات الكثيرة. So he's searching for something quiet. يبحث عن شيء أهدأ. طبعا يكون بعيدا عن المين road. So we have main road and Hobart Street. See, don't you have anything cheaper? شيء أرخص. cheap رخيص. cheaper أرخص. It goes with number 5. I'm afraid not. لا يوجد. That's the least expensive. هذا أقل سعر ممكن أن يكون يعني الأرخص. Expensive the opposite of cheap. إذن ربطنا بين الجملتين من خلال الصفات cheap and expensive. I'd rather have something near a better school. He wants something to be near the school. يعني شيء مجاور أو قريب من مدرسة أفضل. It goes with 3. We have one near the Rails school. That's good one. إذن الربط بين كلمة school, better school and this school. I do prefer something closer to the city center. مركز المدينة. It goes with number 1. That's the most central one we have. Central. City center and central مركزي. So, this is the way how we can match these sentences. Okay? Do you have any question till now? عندكم سؤال؟ طلاب عندكم سؤال؟ واضح الموضوع؟ واضح ست واضح. واضح ست شيء. Okay. واضح ست واضح. طبعا we can classify these sentences from A to E. ممكن نصنف هذه الجمل. أكو عبارات ممكن نستخدمها to ask about alternatives. Alternatives يعني اختيارات. And some expressions are used to express a preference. تفضيل. يعني بعض الأحيان المشتري يسأل عن ما إذا كان هناك اختيارات أخرى متاحة. بعض الأحيان لا يعبر عن أنه يفضل شيء آخر. الجمل الثلاثة الأولى تستخدم ل asking for about alternatives. اختيارات. larger garden, something away, anything cheaper. إذا هنا يريد اختيار آخر. While D and E, the last two sentences, are used to express preference. هنا تفضيل يفضل better school. I'd rather أفضل. I'd prefer أيضا معناها أفضل. إذا الجملتين الأخيرة تعبر عن التفضيل إنه يفضل شيء آخر. الأولى
يسأل عن اختيار آخر. Okay. Listening, we have making sure of facts. Of course, when you want to buy something, you have to know about it, whether to buy or hire. يعني سواء تشتري أو تأجر مكان, you have to know some details, بعض التفاصيل. Now, we have recording 22. Listen to it, then we're going to explain. Recording 22. A. If you want to move on before the end of the lease, then you need to tell us in writing at least 1 month beforehand. B. Buildings insurance is included, but not contents insurance. C. No, the rent can only increase after the term of your tenancy has expired. D. If the washing machine breaks down or anything like that, then call us out and we will send someone to repair it at no charge. E. It's for a year. That means 12 full calendar months. Starting at the beginning of the month you move in. F. Absolutely not. You cannot rent out any rooms. If you do, you will break the terms of your tenancy agreement and you can be evicted. So these are the instructions by the agent, property agent, الوكيل. Okay. We have the questions and answers. The questions, the first one, how long is the rental agreement? طبعا موجود أمامكم in this box. How long is the rental agreement? السؤال الأول هو إنه مدة العقار الإيجار. How long مدة الإيجار. Rental agreement الاتفاق على الإيجار. So it goes with E. جملة E. The rental agreement starts from the day you move in. يعني الاتفاق الإيجار يبدأ من اليوم الذي تنقل فيه أغراضك، يعني تنتقل فيه إلى البيت. Okay. 2. Will the rent go up? Will the rent go up? يعني هل سيرتفع سعر الإيجار؟ Go up يرتفع. It goes with C. The rent may go up after the lease expires. يعني ممكن يرتفع سعر الإيجار ولكن بعد ما ينتهي العقد الأول، عقد الإيجار الآن الذي اتفق عليه. يعني مثلا إذا تم الاتفاق على 6 أشهر، خلال هذه ال6 أشهر لا يوجد أي ارتفاع في الإيجار، ولكن بعدها ممكن. شنو المشكلة اللي بالشاشة؟ أوكي. yes. So lease هو عقد الإيجار. expires يعني finishes ينتهي. 3. Is insurance included? هل التأمين متضمن من ضمن العقد؟ B. Content insurance is not included. محتويات العقار ليست متضمنة. العقار نفسه نعم is included، لكن المحتوى لا is not included. Can I sublet? Sublet معناها when someone who hires a house hire it to another one، يعني مؤجر بيت يأجر لشخص آخر، هذا معناه sublet. Okay. Here F.
you will be evicted if you break the terms of your tenancy agreement. سوف تطرد إن خالفت الاتفاق. إذن this is not allowed. غير مسموح به. He can't sublet. How much notice must I give if I want to leave early? Notice إشعار. Notice إشعار. He asked about the time of notice. يعني if you want to leave يريد يغادر. How much notice should he give? يعني قبل كم من الفترة يعطي الإشعار إلى الوكيل. A. You need to give 2 months notice. يعني إشعار قبل شهرين. 2 months notice. What do I contact? Sorry, who do I contact if there is a problem? إذا كان هناك مشكلة بمن أتصل؟ مثل إيش مشكلة؟ Something is broken. هناك عطل في جهاز في شيء ما. Who do I contact? بمن أتصل؟ الإجابة دي. You should pay for repairs yourself. إذن don't call anyone. لا تتصل بأي شخص. You have to do it yourself. أنت تقوم بكل شيء. Okay. Any question? أي سؤال؟ ننتقل لسلايد جديد. Getting what you want. طبعا بالسلايد اللي بعده هذا الترانسكريبت، يعني الكتابة للريكوردينج للصوت الموجود عندكم. فننتقل إلى سلايد اللي بي E speaking getting what you want الحصول على ما تريد. You know that when you hire or rent a house you have to be in touch with the agent. تكون باتصال مع الشخص المؤجر أو الوكيل المسؤول عن الإيجار أو العقد. Okay? You may face problems. قد تواجه مشاكل. So you have to call the agent. You want to tell him about your problem. Not only problems. You may want to change something. يعني لا يوجد هناك مشاكل ولكن تحب إنه تسوي في التغيير بالمنزل. Like painting, adding something, الصبغ مثلا أو إضافة شيء، تنصيب شيء. So you have to tell the agent. So there are some expressions that you can use to do that. بعض العبارات اللي ممكن نستخدمها to do that. So making request and asking for permission قسم لنا. أما request طلب أو السؤال للإذن أو السماح، طلب السماح. Look at the expressions involved below. Which expressions can you use? Sorry. We have A to ask permission to do something. هنا لطلب الإذن. B to ask someone to do something. تطلب من شخص أن يقوم بشيء ما. So we have two things. Permission السماح and request. تطلب من شخص أن يقوم بشيء ما. So if we say, is it okay if I have a broadband installed? Is it okay? هنا شنو تعتقدون؟ طلب أو سماح؟ Of course it is asking for permission. هنا يطلب إنه ينصب في الشبكة، نوع من أنواع الشبكة اللي تكون قوية. broadband installed تنصيب شبكة.
Could you send someone to repair the cooker please? هل بإمكانك إرسال شخص لإصلاح الطباخ؟ cooker طباخ. cook طباخ، لكن الشخص الإنسان اللي يطبخ. cooker هو الآلة. إذن could you send someone? Here is a request. طلب. Would you mind if I got a cable TV? Would you mind هل تمانع إن كان يعني أحضر cable TV هذا النوع؟ إذن permission سماح. Would you mind fixing the tap in the bathroom? Here request. Would you mind fixing؟ هل لديك مانع في تصليح tap في الحمام؟ I was wondering if I could paint the kitchen a different color. أنا أتساءل إن كان بإمكاني صبغ طلاء المطبخ بلون مختلف. إذن permission. بشكل عام إذا كان هناك تنصيب صبغ طلاء إضافة شيء فهو يكون permission سماح. إذا كان تصليح فيكون request طلب إنه شخص يصلح هذا الشيء. إذا تنتبهون على العبارات شيء ضروري إنه is it okay if I بعدها صار عندي فعل مضارع. could you send نلاحظ أيضا فعل مضارع مجرد. would you mind if I got ماضي. would you mind fixing would you mind fixing طبعا فعل مع ing موضحها لكم in bold موضح العبارات باللون الغامق. I was wondering if I could وبعدها مصدر. So pay attention to these expressions. انتبه لهذه العبارات. Okay? Any question? سؤال؟ Okay. طلاب تسمعوني؟ نعم ست نعم نسمعك واضح. واضح يلا مرسل. تمام. طبعا بالسلايد الثاني هو مجرد practice تطبيق لاستخدام هذه العبارات. So if you want to change the color of the lounge into green or from green إنه تحتاج تغير لون الصالة من الأخضر إلى الأبيض. What to choose؟ أي عبارة تختارون؟ Anyone who knows؟ يا طلاب تقدرون تجاوبون؟ تغيير لون الصالة بلا زحمة هسه. نعم تغيير لون الصالة. شنو نستخدم؟ مثلا ريد. Yes. مثلا ممكن نقول Is it okay to paint the lounge white? Is it okay if I paint the hall or the lounge white? Or to have the lounge painted white? Satellite TV تنصيب satellite TV أيضا نختار العبارات اللي نطلب بها السماح أو الإذن. We can say I was wondering if I could install or put satellite TV.
change phone company أيضا أي عبارة من عبارات الطلب الإذن. new sofa the same. broadband internet is also the same. نفس الحالة كلهن لطلب السماح ask permission. Now dealing with the problems. Lucy and Samir are tenants مستأجرين. In the same block of a flat in London, they each have a problem and call the rental agent. كل واحد منهم يعاني من مشكلة واتصلوا بالوكيل المؤجر. Mr. Lee. He's called Mr. Lee. اسمه Mr. Lee and listen and complete the chart. Listen and try to know the problem. تعرفوا على مشكلة كل واحد من عندهم. 23. Recording 23. Hello? Mr. Lee? It's Lucy again. Oh, yes. I'm afraid I'm still waiting for someone to come and fix the cooker. Do you know how long it will take? I don't know. I haven't found anyone yet. What? This is an emergency. I can't cook anything. I'll try to find someone. It's been 3 days now. I'm not very happy about this at all. Okay. I'll get someone to fix it today. Hello? Mr. Lee? Yes? I'm Samir, at 23 Cavendish Lane. Oh, yes. I was going to call you. Has the man been to fix the washing machine yet? No, it's still broken. I told you about this a week ago. I called the repair company and they said they would send someone round. Well, nobody has been. I'd like to know what you're going to do about it. I'll call them again. Yes. So Lucy's problem is that her cooker is broken. When did it start? متى بدأت المشكلة? Who can tell me? Can't you figure something? ما قدرتوا تعرفون على بعض المعلومات؟ Okay. It started 3 days ago, as she mentioned. What does Mr. Lee promise? He promised to get someone to fix it. يعني وعدها إنه يأتي شخص لإصلاح الطباخ. Concerning Samir, his problem is the washing machine. His washing machine is broken. غسالة. Since it was a week ago, قبل أسبوع, and Mr. Lee promised to call the repairing company again. وعد أنه يتصل بشركة التصليح مرة أخرى. In the next slide you have the transcript. طبعا الكتابة للrecording تسجيل. بعدها we have overcoming difficulties. I think the last one, the last slide. As you have just listened, مثل ما استمعتوا لكل من Lucy and Samir, they use different strategies. يعني طرق مختلفة للتعبير عن حاجتهم الماسة. We see that Lucy was angry. Her voice was very loud. She mentions some expressions. Okay. Like, I'm not very about this at all. I'm not very. أنا لست سعيدة أو راضية بذلك أبدا.
سمير استخدم I'd like to know what you are going to do about it. أرغب أن أعلم ماذا ستفعل حيال ذلك. So we can use one of these to express our point. نعبر عن رأينا بشكل in a strong way, strongly. Okay. After that, we have speak up. Speak up, the last slide, هو تطبيق للعبارات I must insist that you do something about this immediately. أنا أصر أن تفعل شيء بالحال. I'm not happy about this at all. I'd like to know what you are going to do about it. يعني حنستخدم هذه العبارات للتعبير عن رغبتنا في حل المشكلة بشكل سريع أسرع. So مثلا المشكلة الأولى roof in bedroom leaks. سقف الحمام leaks يعني هناك تسريب. You can say I told you 4 days ago that the roof in my bedroom في غرفة النوم in my bedroom leaks, but nobody has been to repair it yet. I'm not very happy about this at all. When are you going to send someone to fix it? يعني وضح المشكلة أولا. What he has المشكلة he has leaks in his bedroom. He told him about the time. He said I told you 4 days ago قبل 4 أيام. Then he mentions that he's not happy about the situation. إنه غير سعيد بهذا الموقف. بعدها الطلب بالنهاية طلب من عنده when are you going to send someone to fix it. أريد موعد محدد إنه متى ترسل لي شخص لإصلاح هذا العطل. The same thing can be done with the other situations. نفس الشيء ممكن تطبيقه مع المواقف الأخرى. نذكر المشكلة الوقت بعدها your opinion, whether you are happy or not, you are angry, and then ask about a certain time, specific time. تسأل عن وقت محدد معين لحل المشكلة. Okay, so you can classify your answer into 4 4 أجزاء. First, explaining the problem, then the time, your opinion about the situation, رأيك بالموقف, then you ask about a specific time. تسأل عن وقت محدد لحل المشكلة. Okay, and that's it. I'm done. If you have any question, please feel free to ask anything. إذا عندكم أي سؤال طلاب تفضلوا. رحم الله والدي يا ست. شكرا